Welcome to this video now. Here guys, mbahaye ikaze rwose. Reka dukore iyi setup niyo tugiye gukoresha tubereka ukuntu ya tiapoto yacu. Tiapoto ni software dukoresha muri automation, the first of all. Then in this video you are going to look at how to install the tiapoto software. Here I has the version of 17. Hano rero turakoresha ikinyarwanda turi gusobanura iyi video, tugakoresha n'icyongereza. Rero badukurikira mwebwe mwese bagiye kuri iyi video irabafasha cyane. Automation ni option iri kuza muri kino kinyejana, aho turi gukora industry automated cyane and robotics based and AI. Hano rero impamvu dukeneye iyi setup nka tiapoto niyo dukoresha muri automation. Ni setup nziza dukoresha muri automation cyane. So twagiye dukeneye ibintu bitatu hano kugira ngo tiapoto yacu zaraninge muri machine yacu. Iyi ni setup yacu ya tiapoto. Tiapoto step 7 prof safety WinCC prof v 17. Bivuze ngo ni guki ni version ya 17. Guys, we need this all, but we are going to start for installation for tiapoto. Iyo tiapoto rero iraza gukenera iyi ngiyi twita sim ekb install. This is the 2021-0602 and we need S7 PLC sim. Ibi bintu rero bidufasha byose kugira ngo tuzabone za PLC mu mashini zacu. PLC yacu tuyirunning soft. Hano rero kurikira tugendane guys. Uraza ugakirika kuri no tiapoto yacu, wamara kuyikirikaho hafunguka zino folders. Icyo tuba dukeneye hano twebwe rero ushaka kuza muri readme ukareba uko tuyestara, ariko application ni iyi ngiyi ya start. Tuyikirikaho ushaka kugira merge. This is open or run to this administrator. Guys, here I need to put the password of installation. This machine has the password for security. Now my password is I'm not going to read my password, guys. Yes, yeah, like this, like this, right, like this, and I click yes. Actually this is my tiapoto. Hanyuma tugeze ahangaha rero tiapoto yacu itangira kujyamo ikistara. Yes, ijyamo ikistara, yamara kujyamo ifunguka gutya. This is initializing rero ni igihe tiapoto yacu iri kujya muri machine yacu. Just have to wait according to the process of your machine. Tegereza bitewe na processor machine yawe uburyo yihuta cyangwa uburyo igenda. Alright, hano rero nuko nguko ifunguka. Ikintu ugomba kwitondera hano guys, this is a Siemens like this, and this is a language of our software we use. Iyi ni language tugiye gukoresha. Uzasangamo general configure, install, overview and modify, system configure and summary. Hano rero ushaka kuza gusoma, ushaka kuza kugakuraho n'akangaha kugakuramo, ariko ushobora no kuza ugashyira mu gishinwa, ugashyira muri n'ururimi rundi, then ariko twe turashaka kuyestara mu cyongereza. Hano rero by default you click on the English and then you click the next. This is confirmation of the English and you click also next. Guys, biroroshye. Guys, hano hari ikindi kintu batubwira. This is a C. Hano ushobora guhitamo storage yawe bitewe n'ibifite. Hano nta kindi kintu tuza tugahitamo, turaza tugakora none next. Muri ubu buryo this configure license and what. Ikintu hano rero ushobora kwitondera ni iki. Ahangaha nuko ino uraza acceptinga zino. I accept all conditions for listed license agreements and I hereby
confirm that I have read and understand the security information on the safety operation of the products, and then after to accept this license, uri kubona ko hano hejuru zitaziza ukoze untick license zitazivamo, niyo mpamvu ugomba kuza rero ukemeza, and you click next guys. Here this is tier portal automated updates, and continue to the current with settings, and you click on the continue with current settings, and you continue like this guys, tier portal, and you have to wait. This is a collect function for tier portals, and you click accept, and you click on the next and install SaaS. Hano rero ntuba ugeze kuri installation yawe, uraza ukayikirikaho, nyuma kuyikirikaho ugategereza bitewe n'imashini yawe. Alright, this is our installation estimated and the time remaining ni minota irafata hafi isaha n'iminota, yes, 19. Urabona iminota 29. That's you have to wait until this is finished. Thank you very much guys. Uri kubona ko ahantu ikeze irihuta ngo isigashe iminota irihuta, ntabwo biterwa na processor y'imashini yawe. Rero nta kindi kintu uba ufite hano no gutegereza, muri tier portal yawe ikaba installed your machine. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Keep going on in touch with our softwares, because it's very interesting software. Alright, hano rero urategereza ukaza kuzura hano. Rero mu gihe tukiri kubikora guys, can you subscribe to our channel? Tuzakora kuri setup nyinshi. Alright, now this is installed powerful like this, and then yes, if I'm going to restart, please subscribe. Bari kunsaba kuri starting machine yanjye, kora subscribe kugira ngo sajye ubona izindi video zacu. Thank you. This is I want to restart computer now. Hano rero maze kuri starting machine yawe, uraza kongera ugakora kuri ya setup ya tier portal, kongera ukaza ugakora kuri ya setup. We need to put the passwords like the okay, like this. Like this and this. Yes, gafunguka gutya. Twamaze kuri starting machine yacu, dushobora kongera tukagenda tukainstalla ya software. Ni ibintu biba byoroshye cyane ku buryo nawe wabyikorera. Hano rero tumaze gutegereza, umaze kuri starting, dutegereje ko ya tier portal yacu ijyamo. So then have to wait until it's open. Urikubona ko yongeye ikaza igafunguka like this. Yes, iraza ifunguke neza. Okay, then we click on the install, and you have to wait. Kwango iraza ikoresha minota yacu 30 ijyamo neza gutya like this. Biri gukora installation, urategereza ikajyamo iyo umaze kuri starting ya setup yacu. Alright, uri kubona noneho ya portal yacu igeze. Urategereza mpaka irangiye, ntabwo bifata iminota myinshi cyane, ifite imashini ikora neza. Just ubona ko igeze wenda muri buri minota 3 kugira ngo irangire. Urategereza rero kugeza irangiye. Alright,
So urabona ko ya software yacu igiye kwitirangira umunota umwe gusa, then tukabona kureba ibikurikira. And you see, ubundi mu by'ukuri dukoresha ino semantic S7 PLC, then urabona ko ihita igera kuri system configuration. Hano baba bakwereka uburyo step by step guidance ugenda ubikoramo. Just here we have to wait until it is finished. Nta kindi urategereza wihanganye imashini yawe ikarangira kuyishyiramo. Right. Urabona ko ikindi ugomba kumenya nuko overview irangiye iba tick, and this modify system nayo yarangiye iri tick. Ubu ngubu urutegereza aho iba iri gukora icyo twita system configuration. Hano nirangiza nabwo irahita iba tick, ubundi iza hano kuri summary bibe byarangiye. Yeah, just you see, uri kubona ko uri gukora modification and configuration in 3 minutes ibirangiye rwose. Yes, just this is our tier photo. Uri kubona ko ihita ijya kuri summary. Igeze kuri summary nta kintu bakubwira ngo can you restart your computer. Hano rero setup yawe iba yamaze kujyamo. Just let's see how. Nuko ngo iba yamaze kujya muri mashini yawe. Hano kuri summary nta kindi ukora, ushobora kuza ukahita ukora yes or no. This is or restart your machine, or you will restart later, and then you make finish. We click on the finish, and then here this is our setup is finished. Ikindi tugiye kureba nuko tugiye kureba izagiyemo ni zihe nyuma yo kwestara. Guys, dore ngizi iyi ngiyi bari yagiyemo, dore ngiyi tier photo administrator and tier photo here like this. Dore ngizi iba yamaze kugera muri mashini yawe, then iyo tugiye gufungura rero dufunguye iyi ngiyi, then igafunguka like this. Urabona ko tier photo yawe yageze muri ya mashini yawe uri gushyiramo installation, uri gukoreramo installation. Guys, this is our tier photo. Tier photo yacu urabona ko yagezemo. If I can just here like this, hano uri kubona tier photo yanjye yamaze kugera muri mashini yanjye. Guys, thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe. Thank you very much.